Some more big news, in fact, coming in at this point in time. Street Vendors Association extend their support to Janata Curfew. There you have it. More associations really following suit and supporting the Janata Curfew on Sunday. Flowers, greens, fruits and vegetables will not be available on Sunday. Citizens should stock up on supplies on Saturday itself. The Hopcoms also extend their support to Janata Bandh. Over 200 Hopcoms outlets in the city will be shut. So there you have it. While just yesterday we had Prime Minister Modi himself come out and advise Indians not to panic buy, not to overstock ration more than what is required. Here in this particular case, you have some sort of a contradiction where you have street vendors also extending their support, and due to which you'll have several essentials that will go off the shelf for one day. Of course, Janata Curfew on Sunday, so you will not have flowers, you will not have green vegetables, fruits. None of that will be available on Sunday. So almost like an advisory, citizens should begin to stock up on supplies for Sunday, that is, only for one day, that is, clearly. So on Saturday, it is advisable that one go out and catch up on those quick supplies, make those last minute purchases, because Sunday you have one after the other, hotels, restaurants, and you have shop owners, the Brigade Road itself, and now shops also extending their support. Joining us on the phone line is Rangaswamy, who happens to be the Street Vendor Association President. Tumba ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒನ್ ಡೇ ಫುಲ್ ನೀವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್. Yes, Karnataka state, the street vendors. Right. This Sunday, this morning, 6 o'clock, this full ban, this corona wireless curfew, this orders, full ban, Sunday. Okay. ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೂ ಅದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಮಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So this particular extension of support for Janata Curfew is only for one day. Yeah, and what is your suggestion to people? Should they buy items on Saturday? Yes, Sunday this full ban, sir. This for Karnataka, the street went 4 lakhs 80,000 street vendors. This Karnataka full ban, sir. Right. 4,80,000 ಜನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದೆ. ಫುಲ್ ಅನ್ನ ಬಂದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಭಾನುವಾರ. ಸೊ ಶನಿವಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು. ಸೊ ಒನ್ ಡೇಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಮಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಂಗಳವಾರ ತಕ್ಕ ಬುಧವಾರ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 4ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಮಿತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಯಂಕೃತವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜನತಾ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶಾಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ದಿನ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಂದ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೀದಿ ಬದಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ. ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಸಹಿತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಫುಲ್ ಡಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ವಹಿವಾಟಿಲ್ಲ. ಫುಡ್ ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ತಗ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಒನ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಫುಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಅದು ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? Are they also wholeheartedly supporting? Are they also happy with this Janata Curfew on one day? ಹೌದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ನಾವು ಜನತಾ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವರು
ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ? ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್. ಅದರಿಂದ ಪಾಪ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ದೂರ ತರವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ದೂರ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇದ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಕ್ಕ ಸರ್, ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಅದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರೇ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ. That was the president of Street Vendors Association, who has, in a sense, the association has become one of the latest entrants into the list of several other associations who have extended their support for the Janata Curfew that will take place on the 22nd of March, Sunday morning to evening. In fact, to discuss more about how one after the other you have associations really extending their support to the Janata Curfew, I have my colleague Suraj joining us live from the newsroom. Suraj, so in the latest you have the Street Vendors Association, again almost like a lifeline for the common man, how we go out and stock up on our daily supplies. So we're already talking about a situation where citizens are almost in a sense panicking, and they're already stocking up more than what is required, and Prime Minister Modi himself said not to panic buy. So here you have a case where people need to go ahead and stock up on Saturday. That's what the president of the Street Vendors Association has also said. So how do you see this panning out? How do you think the citizens of the state would be feeling? Well, at this point in time, Adarsh, one thing which we have to look at is how the people have been going forward and looking at this Janata Curfew. Are they looking at the Janata Curfew as an emergency for that one day where they feel that it will be extended for the entire week? That is one thing. Second, does it look like, somewhere, people will be going forward and they will be, considering this as a very important day to control the COVID-19 and also to ensure that, this is done properly, because at this point in time, it is in stage 2. Okay, stage 2 is when the people will have to go forward, and they will have to keep themselves away. Social distancing is something which they will have to look at. But on the other hand, they should not let it go to stage 3, because stage 3 is when the community on the whole, the outbreak will be seen. So that is why they will be trying to curtail to contain the virus as well, because there have been many cases in most of these areas where if at all the shop owners give a holiday at this point in time, then people will stay at home. That is what they're trying to concentrate on. So yes, it could work out, it could help in containing the virus for now, but the main aspect is what kind of funds will be released from the government side. That is something which needs to be seen. Well, on social media, if we have to look at one main aspect, there was a meme which was doing the rounds. It is comparing what the Kerala government has given and what Prime Minister Narendra Modi has given. So this is the kind of comparison which is started with respect to the funds being allocated. So at this point in time, the people, the businesses, small businesses, large scale industries, all of them are looking at what kind of aid will be given to them, even if they support the Janata Curfew, even if they call off their shops and they'll announce a complete shutdown. Then what kind of aid will be given? How will they compensate for this is something which they're asking for. So the government should look at that. One. Second, now one more aspect which the government should look at is how the task force can go forward and identify these people, because in fact that's what is the crux really, as to what will the government really do, because one day is really one day. In fact, at this point in time, do stay with us, Suraj, but we're joined in by Chandrasekhar, who is the Hotel Association president. Many thanks, Mr. Chandrasekhar, for speaking to us. So we're talking about how the Hotel Association has
also extended its support for the Janata Curfew. And what do you have to say to the people of the state? And what if Janata Curfew were to be imposed once again going forward? What's your thoughts? Mr. Chandrasekhar, are you able to hear me? Looks like we have some issues right there. Mr. Chandrasekhar, are you able to hear me? Hello. Yes, Mr. Chandrasekhar. We were discussing about the Janata Curfew. The Hotel Association has also extended its support to Janata Curfew. Your reaction? We are all support all Janata Curfew morning 7 to evening 9. Morning 7 to evening 9. We will full support all our Karnataka Hotel Association. So, what will be closed? What morning 7 to evening 9. ಏನೇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನ್ ಕ್ಲೋಸ್? ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್, ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ದರ್ಶಿನಿ, ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಪಾನಿಪುರಿ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಟಾಲು, ಬೇಕರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲದೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 31 ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್. ಇದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು 2 ಕಡೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ. ಓಕೆ. ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಆದೇಶ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟೆಲಿಯರು ಇದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೈಟ್. ಇದು ಜನತಾ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ COVID-19ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಖಂಡಿತ. ರೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶಿನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಡೇ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಕರಿ, ಪಾನಿಪುರಿ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್, ಮಂಡೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲು, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್, ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಒಂದಿನ ಮಂಡೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಒಂದೇ. Right. Many thanks, Chandrasekhar Aure. That was the president of the Hotel Association. Again,